I've had the longest 2021. If there's a year when I'm writing ever since I was born, I'd have to underline it in black. It has to be 2021. Bado tunaishi. Yeah, if I have to underline, yani it's siamini nilienda mpaka nikatua. So when I came back, I shot the Legeza video. Mwili wangu sasa ndio ilikuwa imeanza kubadilika. Nilikuwa nimekonda. So I came back and it was crazy because I had contracts. Guys. Boy. I have to give this story. I won't mention the brand, but a certain brand, I don't know, God has given me a lot of blessings since last year. Yeah. So I'm excited. It's the first time I'm working with that brand. Okay? So when I got back, I signed the first brand. It's a global brand. Then I signed another one, which is also it's like a monopoly in East Africa. Yeah. So that one that I signed, that brand, I was excited. Mwili siku hiyo anajua itaanza kukata. So we went for an activation in Mombasa. Kwanza I was late that morning. So nikaachwa na ndege. So imagine the first time umepewa hiyo job kubwa, umeachwa na ndege. So I had to go into my pocket, pay for my flight. The next available flight. Nimenyeshewa. Ndo nilikuwa naingia 6 months pregnant. It was December. Ndo naingia 6 months pregnant. Actually ndo nimeingia 6 months. Imagine 6 months pregnant. Nikajilipia flight, nikaenda Mombasa. Nikafika. We're told the activation was gonna be, no, we're just going to a few towns. Where? Nilisimama siku mzima. So, I was just, yani ile, if you see the videos, nilikuwa najika, I'm 6 months pregnant. I still have morning sickness. Na ni saa 7, I'm not eating. So at least hiyo siku nilikula lunch, narudi activation, kusema tu kusalimia mafans. Na kufa kimoyo moyo, but I'm like, ni kazi, I mean. I came back jioni. Nilizima. So before that, there's this, I'll never forget, huyo boss alikuja. Ni Mungu tu alikuwa amemtuma. Akaniambia, umesimama sana. Endeni mkapumzike kwa gari. Akakuonea huruma ni kama. Mungu tu ndo alimtuma. Because unajua ni zile jobs utaki kukosea. Mabosi soko wacha nisimame tu. Unasalimia mafans, apigwa picha nini. Akanote, yani nilikuwa na struggle. Hata unaweza mwaga macho. Alikuwa kike ama kiume? Alikuwa wa kiume. It's funny, alikuwa wa kiume. Akakuja akame enda mkae kwa gari. Sasa kulikuwa na merchandise fulani nzuri, nikamwambia nisaidie basi hizo merchandise hata nikumbuke. So we came back. So the next day I was supposed to have a show for that brand. Yani nilikuwa nimepewa job kubwa. That day. Now hiyo ndo time baby bump yangu ilikuwa imeanza kushow. So the next morning nilikuwa nimebeat. I went for the show. So when I was supposed to go pick nguo ndo tuende show. Kwenda kuvaa ile nguo nilikuwa nafaa kuvaa. Naenda kuperform. Ikakata. Kwa afu katumbo kamejichora. Like nachelewa. Nika panic because like already nilishachwa na ndege. Sasa hapa nimevaa nguo. I'm not ready to reveal my pregnancy, you know. Na hakuna nguo nyingine, sina nguo nyingine. So I just told Kate, shout out to that. God bless that soul. Kwa kutengenezea African fabric. Yeah. Akanipea nguo mbio nikavaa. But by the time nilikuwa nafika venue nilikuwa nishachelewa. So watu wangu wamefika mapema. So the boss, unajua mtu anaanza kuona ameanza kuleta kiburi kwa kazi. I remember I went to the main boss sasa, alikuwa kwa hiyo launch. I was supposed to nini. So kulikuwa na pia part nilikuwa nafaa kwenda nilikuwa kwa hiyo show. I tried to comfort you but yo. Sio nichome. Okay. I was in my moment. Mbona wanga hivi? Sijakuchomea. Anyway. Like I was imagine huyu anakuambia Navidavi umechelewa your biggest job yenye umekuwa ukiombea all your career. Nimechelewa, sija perform.
So at the back of my mind najua bonge la blacklist. Yani nimeketi, like if you ever prayed for something then you get it, then something happens, it's like you're losing in it. Uko na time ya kwanza kuambia like understandably sometimes when your better half is going hata uliza hata mtu hapa yote, uliza hata mtu yote. I went to her and told her that is just not the time. It's okay. You don't have to hear that. That is not the time. Okay. You know how hard I've worked. If I don't do that, then I'm not a supportive partner. 1,000 ways to understand. But for me, if I go through that moment, I think I need somebody around me. I think that's how. But that's how you need to understand people are different. Okay. Mimi, when I'm going through something, just tell me it will be okay and go. Don't insist. Because I've worked so hard to get that job. Man, then I remember I was supposed to be on the panel. Nimeketi tu mahali kwa kona. I cried. I cried. Because I cried because I've worked so hard kupata hii job. Na ndio hiyo inaenda kwa sababu nimechelewa sijaweza perform. So nikaketi nikalia nikapanguza machozi kwa events. Imagine with all the press and everything, I'm like, hey, hizi mimba zitanionyesha zinanipotezea. Niko na ile debt fulani, so imagine hiyo pesa imekatwa. Like just I'm pregnant, I know in like 1 month's time I won't be able to perform. Nikaketi hapo, manager akakuja. Yaani anaona ni kama niko na kiburi, hapo anajua niko na ball. So nile tu, yaani you just start playing, mtu afikirie kile anataka. Hakuja, you're late. Yaani unaweza ona tu amejam. So nile niko, nikamwona nende kwa panel. I'm so weak, I can't, nimechoka, nimekuwa nimesimama the whole day. Then when event ikaisha, nikaenda kuongea na main boss. Nikaenda nikamwambia boss, I took accountability. I take accountability. Then the main boss, I take accountability. Pesa yenye ilikuwa nilipo leo, naomba mnikate. Na I take any action. Yani by that niko naonyesha ni sawa hata mkini blacklist. Yani kwa sababu it was beyond my control. Nikamwambia I take full. Yani si kutaka nijitetee, nikaenda I take full. Yani siwezi muelezea what I'm going through. But later on this lady who was like the one taking care of the project akanipigia akaniambia hivi na hivi nani unaweza kuchoma. So we had ever had lunch with the lady. I told her, from a woman to a woman, please keep this news for me. I told her I take full accountability. I'm 6 months pregnant, going 7. Mimi nimeanza kulemewa na hakuna mtu anataka kupoteza job kama hiyo. You know, it's big money and it's a good job. And it's good network, you know. For sure. I was like, wow, why didn't you tell me? So pia sometimes pia ni lesson kwetu kama wanawake kwenye game. Look for someone mwenye unaona ni understanding. But at the same time pia tunaogopanga. You're not ready to talk about your pregnancy when they want to. Kesho kwa ni national news. But wanaweka pale. Thank you so much. Yani sijui nimtaje. Thank you so much. Hata so all that time umeficha kampuni sasa kaja tu kampuni. Thank you so much. It's Safaricom anyway, but thank you so much. That lady, baadaye vile kuja kumwelewa ali nini, they even called me juzi for another job. Told them saying very heavy, I can't just tell you the things we go through as women, and it's good to talk about them, you know, kwa job. Then fast forward, I think pia kukuwa na hizi contracts ilikuwa zani overwhelm. Yani ni jobs mingi nilikuwa nafeel Mungu Baba nitaziweza. So just jungling that, the music, then you know, broke the news to my mom. He went home and told my dad he was gosh, I have a bad laugh. I know kwa baba yangu akamwambia nimeona maua. What a cliche. Is it a cliche? Nimeona maua kwa compound na nataka. Yeah, no, of course kama lazima vitu zingine. Last time ilitupata off guard and even wazazi walikuja wapata news baadaye na ikuwa good news. So this time tukasema tutawaambia. The plan was when we get from the US tuende kwa kina Nadia
to break news about the pregnancy. Hiyo time Nadia akakuja wa kwanza, mimi kubaki pia nikapata some sad news. I lost my dad. So hiyo time nilifika tu hapa nikaenda direct for the burial, so tukapush vitu kiasi. So after nilirudi kutoka burial ndo sasa tuka arrange, kaenda nikaona budake. Of course alikuwa huwa ananitishia sana kuhusu budake, lakini mimi of course man a bad man. Mi na believe yani hakuna, kama kuna mtu anapumua anaongea apeze haribika jambo. So I went straight to her parents, kaambia nimependa huu girl. Amepiga suti yake hapo siku hadi walking style imechange. Lazima you just have to show respect, na respect inatokana pia venye umedress na pia venye unaongea. So I met the parents and wakanipatia mtu. Sasa akasema sasa wewe enda tafuta mahari, na uzuri sasa mahari huku si noma sana. tafuta miwa 2 hivi, miwa ukiwa na miwa chinja mbuzi one time. That was kwetu kuna processes before ufike kulipa mahari. Yeah. So alisikia ile ya kwanza ya ati watu wao wanafaa kupeleka nini mandizi na miwa. It doesn't matter. Hata iwe aje tutapeleka. Akasema ati hiyo si mahari. Nimesoma, nikwambie list. Nimesoma, mimi ni boss lady. Mahari yangu unajua ni pesa ngapi? Mingi sana. Na kwanza niko na mimba out of fornication. Hakuna ya kitu wewe. Wazee watakukalia na list. Wanasema we. But anyway, so tukaenda huko but of course kama mwanaume pia nimekuwa na plan zangu. Of course he asked for my hand in marriage. I didn't know. I thought we just going to see the parents, like nitakuja na watu wangu. Huyu alikuwa anaogopa. No, his ways of proposing marriage hazina plan. Anaenda kwa baba. Hata before niambia nataka kunioa, ananiambia tunaenda kuona wazazi wako, we're going to like you're going to introduce me to your parents. So me, I thought it's the normal introduction of this is the person, because that's when tulikuwa pia go public. So it's only right you take someone to your parents. Wasipokuwa wanaenda kwa mtandao, unaweza anza kubadilisha wanaume kama underwear. Unataka nini nifike hapo niseme huyu ni rafiki yangu tu? So tunatembeanga naye. I've never taken anyone home. So it was I didn't know what to expect. So I got there and I'm like this. He asks for my hand in marriage before my parents, before he even proposes to me. You know, I was supposed to propose to you while we were in US. I purchased the ring. Courtesy of the friend of mine. Big up on yourself. BK. No, BK. You know, BK is a manager. Is my US manager. Yeah, sure. Whenever I'm in US, like I've been in US like right now is 3 times. But whenever I'm in US, yeye ndiye ananishughulikia. So at this time nilikuwa nimekuja na mrembo wangu akanishughulikia. Alikuwa ana suggest place poa kuenda ma movies. Nikamwambia nataka kupanga. That didn't happen because so every time tuko tunapanga zinalipuka. Morning sickness. I was supposed to propose to her on her birthday in US. Hakuwa na idea, akakuwa na haraka akakuja birthday yake no wonder ulikuwa na insist ni birthday. So nilikuwa nimekupangia cinema. Biashara yangu ilikuwa inaanguka. Man, akakimbia nikasema sawa, acha yeye ameniponyoka. Tukanunua ring pia ring venunue ilikuwa kubwa. Hakuwa anajua. Hiyo siku tukapita kwa duka za rings ni nini, nikajifanya tu. In the same place tulikuwa tunanunua ring. Kambe naweza nikupime tu. Sikununua hata ring hiyo siku. Nikamtoka tu. Tukajua size. So hiyo time ring imekuwa kuanzia mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9 ring imekuwa US, wakaresize huko, ikatumwa. Nakumbuka ilitumwa
Yeah, ilitumwa around hiyo time nimekuja hivi after a month kuzika ikatumwa. Nimekaa na hiyo ring kama ajui. So hiyo time kulikuwa na bad news, babangu alikuwa amepass, so nikasema siwezi mix good news. But let me tell you, if there's something that I don't know if you know that hurt me was your dad's passing. Because I remember when we were in the US, I really wanted like babako kwa sababu kwenu ni wewe ndo hajaona mtoto wako like you know kweli kwa mamako. So I really was eager like kila mtu anataka mtu yeye akuwe na guka. So I remember time to meenda yani kwa ni mbali. Yeah, so that was like one of the lowest that's moments. Like a whole episode because hiyo tutakuja tuwaongeleshe tu because how you handle but everything. I remember when I went to the grave and I was, you know, when you talk to God and you talk to the baby like sio kupoteza mtoi huku mwingine pia ajaona guka yake ameenda. It was ni vitu mob. So nilikuwa na feel vibaya up to date. Hata spendi akiongelea hiyo anytime anasema tu like babangu alikuwa na feeling vibaya. So we've been 2021 was just a sad year, gone through low moments, but we're here with a bundle of joy. Yeah, and it's been crazy. Sasa huyu shida yake anataka yani kila kitu anataka enda kuproposiwa ajue. Birthday yake kama surprise huwezi jua na mimi. Hapa that was vitu zingine ni surprise. So she's like you can do it. Hatuwezi fanya nini kama vile wewe tulia. I got this. Sikuwa najua kama ujui ni surprise. Sasa mimi na like yeah vingine but it's good. So yeah, tumekuwa I think story ya ring tunafaa tuipate tu siku yake. Alafu unafawaambia venye ring imekuja ndio umepewa ring kakua kisu. Hiyo inahitaji kakua kisu. As I'm not wearing a ring. I almost lost my finger because of pregnancy. Nilinona overnight. It's a whole story. Hata bado uko na alama. Bado uko na alama. Mimba. Pregnancy will humble you. But anyway, just to sum it up, like pregnancy is amazing. My second pregnancy has been amazing. Just dealing with work and breaking the news to people. Yeah. I think kuna watu tu walikaj. Of course. Hatukuwa tumewaambia, but before you, let me explain this. Mimi, anyone mwenye sikuwa nimeambia, ujue nilikuwa nimekusoma. Na nishai mention about pregnancy to you at some time. Juu nilikuwa nakusoma. So how you react is how I'll be like, huyu siko ready kumwambia. Natani set. Huyu anaweza ni set ama huyu anaweza ona loss ya biashara, vitu kama hizo. So the people who caught feeling maybe I didn't tell them, but it was ujue tu nishai kusoma. That's all I can say. Unaona? Mmesoma sana, mkaandikwa kwa vitabu sana. It's important. But yeah, true. Because pregnancy is very intimate. You're not sure if you're going to hold your baby. You know? So every time you need to pray to God and wait till when you're ready as a person, and having gone through loss and everything we've been through, we just wanted to be ready. I think it has nothing to do with kuficha mimba or anything. Yeah. It has a lot to do with our private. We choose what we want to share and what we don't want to share. That's the most important thing. So let women, if hata ukipata na dem mimi mama kitambi imefika huku simulizi about maybe ni mtu amepoteza mtoi, because mimi nilikuwa nimepata kapotika hapa chini. Unakumbuka nikienda ile place kwenda kusakiwa sijui mafuta because I used to feel no maana hiyo tumbo ilikuwa ishuki, nilikuwa na boli nyingine. So imagine hizi riski nini. Kuna mahali nilikuwa naenda basa unaenda unawekwa kitu ya kuvuta mafuta ya kunyonya maneno. Kwa sababu unajua unaangalia uko na kautambika hapa chini na una mtoto. Like hauna mtu mwenye uzaangalia like ndo alifanya hii kitambi kakuwa ama really painful, actually with our line in the music industry, body image. Like right now my neck is darker than the rest of my body. Hiyo kitu na upo stress hiyo. Because every time I do an interview or any time I take a picture
fans have to remind me, you need to fire your makeup artist, you need to, and it's not my fault. Hakuna foundation inashika. Hakuna. So sometimes let's be sensitive with the comments. Unaona mtu ako na tumbo za mbona hujaza? Pengine amepoteza mtoi. So just be sensitive with the image issue. The journey has been so hii ya pili imekuwa of course with imekuwa bumpy, but at the same time we appreciate the support of people like RFH who've worked with us. Tumekuwa US lakini bado anapigia Lavender our caregiver from RFH, Kozende amekuwa akishughulika. And another thing right now I'm actually I'm actually doing my lames. Yeah, like so we're gonna share with you the lames. Like lames is when you are preparing for childbirth. You try to exercise. Sex positions have to change. You mentioned sex position. Anyway, I said it's raw. It's very raw. Unsolicited. My unsolicited advice. Ni sawa. Yeah. Yani hizo ni sessions zingine very important to both partners. Kama mwanzako akona mimba, kama wewe ni mwanaume usijifanye ati hiyo ni ulambistic. Brother kalimwambia gonga hiyo kitu hadi mwisho. Wewe ndio uliniambia. Of course unauliza. Unajua mtu akiwa state haujui venye una manuva unamgusa wapi. How do you ask? Lakini kuna wale wakongo wanakuambia usiachilie kitu. Endelea na kufungua njia hadi mtoto But anyway, that's what Lames is about. And also RFH has been like our biggest supporters, of course, in also helping us keep our second journey private. So the privacy has been amazing. Mimi, it's not because we're special or because we're celebrities, but it's because we requested for it, and they've honored us. So on the next session, we'll be talking about the ring or the lames. I think the lames. The ring should come very last. Kuja huku mwisho. Cause hiyo iko na story yake. My village. That ring costed me sitaki kusema but ikanitosha. Uchawi upo. Ikanitosha. Na the next day hainitoshi. Nikafunga kidole. Sema kukatwa kidole. Sema mtu sasa anaumia. But I still wear it. But anyway, tukutane next episode. See you next. We're going to talk about hiyo safari bado venye tunaendelea, Lamas classes. Let's perform. Na tunaenda kuperform, hiyo ndio inaenda kwa closing line. Sahi. Lamas. Jamani ku. Simba basi. Sahi my lungs zimefinya na mto. Jamani kupendwa raha. So we finished the process, of course, but after mtoto wangu akatolewa, hiyo kulia kaekwa kando, it was one of the most beautiful things. Oh my God, kusikia sauti yake. So unajua ile unajiambia nataka mtoto wangu akue poa. Then in that moment nikaanza kuchoka, nikaanza kufeel after sasa mtoto amewekwa kando, ndo sasa tukimaliza ndo na cleaniwa, nikaanza kuchoka, nilikuwa na feel ni sina nguvu.